Next formula is x bar is equal to writing moment minus overturning moment all over r. So, giunsa man nato ni pag-derive kaning x bar. So, kani siya can be derived by summation of moments at the two. Kato ta ha, balik ta dire. Let's say, kanya to i-consider kaning katulo. Di bang imong writing moment is mao na tanan moments paingon diri sa to. Diba? Writing moment mo na ng moment ka mag-moment ka diri sa to wherein imo lang i-consider kay kadtong mga forces nga makapastabilize, diba, sa structure. So paing ani siya, diba? To prevent leaning or overturning, right? So kani siya man imong RM. Now this RM should include the weight of your kaning weight sa footing, weight sa soil above the footing, and this column load. Diba? So, pwede na siya nga mawala na. Kaya ato naman na silang i-convert to writing moment. Next is overturning moment. Now, this overturning moment, pwede siya nga mag-consist sa imuhang uplift pressure dire sa base, and we also have hydrostatic pressure or forces dire sa imuhang upstream nga side if there is water. So, ato na i-convert tanan to what we call overturning moment. Mato overturning moment. Now, kani nga distance, paingon diri, let's say, mo nimong x bar, right? Anong kabalo mo ko, sir, nga muna akong x bar? Since it is assumed nga mauni nga distance ang location sa imuhang resultant, which is mo ni, diri, r. Now, summation of moment sa to. Kaya, summation of moment sa to is equal to 0. Counterclockwise positive. That's my convention. So, naka-writing moment, same direction, positive. Minus your overturning moment, tapos, kaya yung R. Diba? Rotate na siya paingon sa to, that's, unsa man, minus R, multiplied by your moment arm x bar. Mora no? Is equal to 0. Now, after this one, unsa man, we can now solve for your x bar by just rearranging this equation. So, na kay Rm minus OM is equal to, o transpose ni, R x bar. Solving for x bar is equal to Rm minus OM all over R. So, mura na siyang derivation ani nga formula. Right? So, okay. So, let's go back to where we end. So, mura na siya ang mga importante na mga formulas to be considered in analyzing this type of problems. Alright. Now, recalling the steps on the analysis of dams. So, this topic is dito na siya sa hydraulics. Okay? So, these are the steps on the analysis. Okay. Let's consider na atay dam structure. Tapos na diri upstream side na kay water. Alright. Now, unsa imuhang himuon ani gani? O, di ba imong himuon? First, imong i-consider ang hydrostatic force. Okay? Hydrostatic force. Now, kung nakay tubig diri, take note na ato ang pressure is linearly or linear iyahang sketch mo pressure diagram. Okay? So, meaning, pag mag-increase ang depth, magkataas mo imong pressure. Right? Okay. Now, asa malocate ang imuhang centroid ani? No, since this is triangular, 1/3 paingon diri, 2/3 paingon diri, right? So, let's say na diri a portion. Alright. So, next is, after na ito ma-identify ang imuhang hydrostatic pressure, yung location or force, ato na yung kuhaon ang total weight aning sa imuhang dam. Now, di ba, kung complex ang shape sa imong dam, we can just divide this dam into simpler shape. Now, this is trapezoidal. Wala man tayo available nga formula for trapezoidal. Actually, pero lisod man siya. So, ito siyang i-divide into simpler
shapes like triangle, rectangle, mga ingana. So dere, pwede sa ingana nga shape, triangle, nakay triangle, and this one is rectangle. So naakay, kuan po dere, napog kay weight dere o nga portion. Napog kay weight dere sa water ha kani. Na, kaya nga naman, nakapatong man siya ani o sa imuhang dam. Right? Okay. So nakay weight for the shape. Next, nakay-weight para ani nga shape, rectangle, tapos nakay-weight para ani nga shape, and lastly, nakay-weight para ani nga shape. So, nakay-upat ka weights no nga nakapatong. Okay. So, always remember nga, kailangan ta mag-consider og 1 meter strip or 1 meter length kung mag-analyze ta og dam-related problems. Kani 1 meter strip. No, kani nga 1 meter strip is dapat perpendicular to the sketch na 1 meter strip. Okay? Okay, kani nga portion diri kung asa malocate ang imuhang upstream is mo na ginatawag ng mga hill. Tapos on the other hand, toe. Na toe na siya ha, toe. Okay, next is ato ning i-determine tanan forces acting and get Ry and Rx. Now diri no, based ato ang drawing, makuha na to itong resultant sa tanan forces along X and resultant sa tanan forces along Y. So, dari along X is kanirang hydrostatic force. Along Y, kaning imong mga weights. Nakuha? Na. So, total forces along vertical axis, nara, summation na siya sa imuhang weight 1, weight 2, and weight 3. Wala pa di ay weight 4. Apilo na to weight 4 plus weight 4. Next. Muna ning location si mong R sub Y. Assumption na siya. Assumption nga naay mong location diri sa imong resultant at the base. Next for your Rx. And dili sa di ay. So ang distance imong Ry paingon diri sa imong to is what we call ganina X bar. Next. Getting for your horizontal force, Rx. That is just P. P. After that, nara siya Rx. Now, ang resultant, ano nilang duha, mo na mo ginatawag na R. Ayun, okay? Alright. Next, we can now take summation of moment about this toe. Okay? To solve for your X bar. Now, dire, before to get for your X bar, dapat unahon na kuha si overturning moment and writing moment. Okay? So, kanin si overturning moment ha, mo ni ang makapa-overturn sa imuhang dam structure. And this consists of your, sa kaning ang figure, kanilang hydrostatic force. Di ba? Yung tuklod. Next, writing moment. O, kanipon nga moment, kung makapa-stabilize, makapa-stable. Or maya, makapastabilize ang structure. And kani siya is tungod sa imong weight sa structure mismo, kaning mga weights. Alright? Na. Okay, summation of moment about the toe is equal to 0. So, naakay Rm minus OM minus kaning resultant nga Ry, diba? Multiplied by X bar. Solving for your X bar, mo to ganina akong i-explain. Rm minus OM all over Ry. Again, imong ina-consider diri nga R is the total vertical load. Wala nilabot ang Rx, di ba? Kaya wala maka-eccentric distance na paingon diri sa toe. 0 man. So, kanina ang Ry. Alright. Next is getting the eccentric distance E. Ano sa getting distance E? Mo ni ang location sa imuhang distance gikan sa imuhang resultant paingon sa centroid diri. O di ba kung isa ka worm, di ba ang ilalom sa imuhang dam is unsa man? Di ba that is rectangular. Nakuha rectangular na siya. And asa na malocate ang centroid sa isa ka rectangle? O di ba nasa tunga? Na. Therefore mag-project ato direct line. Na. Ang distance na paingon sa Ry, mo nang ginatawag na E. Okay? E. Alright. Nakuha. Na. So, E.
or eccentricity. So your E is absolute value of B over 2 minus X bar. Kaniya mo ni ang B over 2. O, kani nga total na B over 2. Minusan mo na kanang X bar. O, E na din na siya. E na lang. Next is we can now solve for the factor of safety against overturning and against sliding. So, mura na mga formula. Okay, for factor of safety against overturning, that's the ratio of your writing moment and overturning moment. And against sliding, this is the factor of safety, mu ry over rx, where mu here is the coefficient of a friction between sa mong soil o kaning dam. Right? Next is we can now solve for our foundation pressure. So, muna to ang cases. First case, kung wala uplift kani. Okay? Ang condition is mo to ganun na akong gi-present. Diba? Ang ini mo must be less than or equal to B over 6 or katong isa, X bar is greater than or equal to B over 3. Okay? Kani, combined stress, ano siya nga formula? Ang isa ka case mo itong ganina without uplift. Okay, mo na siya. 0 imong minimum diri nga pressure or soil pressure tapos ang maximum pressure is mo na siya 2Ry over 3X bar L. Okay? So, mo na siya ang summary actually. Okay, mo na siya ang summary. And mo na siya ang summary. So, I hope nagigets yung mga formula kung saan ito nanggaling. Alright? Okay. So, problem number 2. A concrete dam 4 meters on top and 10 meters at the bottom and 25 meters high has water 20 meters deep acting on its vertical sides. The coefficient of friction between the soil and the dam is 0.60. The unit weight of the concrete is 23.54 kilonewton per cubic meter. So, ito yung mga katanungan. Meron tayong how far is the vertical resultant force from the toe. Okay, so ito lang yung ano, yung X bar, right? Next, tinatanong din dito yung soil pressure sa heel at yung soil pressure sa toe. That's for question B and C. At for question D and E, mga factor of safety lang ito against sliding and yung factor of safety against overturning. Alright. So, isolve muna natin yung unang tanong. Ano daw yung vertical resultant force from the toe? So, ito yung toe natin here. Pero dito, hindi binigay yung figure. So, tayo yung magdodraw. Sinabi, meron daw tayong concrete dam 4 meters on top. So, meaning 4 meters itong top. Tapos, 10 meters at the bottom. Ito. So, kung i-visualize natin ang problem na ito, let's say, hindi given yung figure, tapos, meron tayong top, tapos bottom ng mga measurement, most likely, trapezoidal. Okay? Trapezoidal yung shape ng ating dam. Tapos, 25 meters high, daw yung height ng ating dam. Munang 25 meters, tapos ang height na sa water, diri sa mga upstream is 20 meters. Muna siya. Alright. So, after this one, is pwede na dahil na ito ma-identify tanan weights and tanan forces. So, atong i-divide niya siya into simpler or basic shapes. So, natay weight 1 for this triangular shape and for this rectangular shape is weight 2. Tapos, na rin tayo hydrostatic force here, which is, yes, pwede hay mong pagkuha diri sa hydrostatic pressure is what? Dua ka method. First is the area method. Katong diri Paon sa may mong pressure diri sa bottom which is equal to gamma H. Gamma sa water multiplied by the total height of the water on the upstream side. Or pwede nimo gamiton ang saman katong formula ragod sa or concept sa hydraulics gamma H bar A. Gamma H bar A, where gamma is your unit weight sa water, H bar is the location sa centroid sa imuhang kaning portion nga nabasa sa imuhang concrete dam,
paingon sa surface or water surface. Manang H bar. Tapos area. Area diri. Area sa nabasa nga side. So that is just height sa imuhang water multiplied by the perpendicular nga length, which is 1 meter strip. Alright? So, yung ana na siya. Pero dire, okay, nara. Solution, finding all the gravity forces, weight 1. To get for this one, naman kay unit weight, di ba? Pwede ka mag-unit analysis dire actually. Di ba? 23.54. Nara, 23.54. Di ba naka-kilonewton per cubic meter man na? To cancel this cubic meter, pwede ka mag-multiply dire volume. Di ba? Which is equivalent to cubic meter pod. So, sa may pwede? Kani, multiplied by this height, multiplied by the perpendicular nga length, 1 meter. Ana. Na kay 1/2 times 6. Nganong 6 man ni sir? Because kung 10 ni ang total, na makay 4 meters. So, 10 minus 4, 6 na lang. Alright? 1/2 6 times 25 na height. Multiplied by 1. Nakay, so 1765.5 kilonewtons. Now, weight 2, nakay kani. Rectangle. So, again, 23.54 multiplied by 4 times 25 times 1. We have 2354 kilonewtons. Alright. Next, we have the horizontal forces. O dire, hydrostatic force lang. So, nakay gamma H bar A. Again, namong gamma dire is gamma sa water, 9.81. H bar is centroid, ani ha? Ganong kabalo ko sa nga, centroid ani is nasa tunga. Diba? Because kung naa ka dire mag-view, isun sa man, rectangular man na, diba? Ang shape nga mabasa sa imong dam, right? Kana nga face, diba rectangular? So, meaning, nasa tunga ang yahang centroid. Paingon sa surface sa water. Or water surface. So, that's half sa 20. That's 10. Multiplied by the area. That's 20 times 1. Na kaya hydrostatic force equal to 1962 kilonewtons. Now, what if dili ka ganahan nga concept sa hydraulics? So, pwede ka mo gamit atong area method. Ganong area ani, oh. Diba? Area sa triangle. Ha. So, first, kung saan naman yung gamma H, no, yung pressure at the bottom. So, pressure at the bottom, ano siya? 1/2 times, kani, gamma H times height multiplied by perpendicular length, L. So, nakakay 1/2 times 9.81 multiplied by the height, 20. H, imong H dire at 20 gapon, tapos length is 1. So, upon substituting, or upon solving, nakakay 1962 kilonewtons, and makita ni mga same radyod kung magamit ka ani, o kaning gamma H bar A. Alright. So, nakuha na nato tanan mga weights and tanan mga forces. Hydrostatic force. Now, we can now identify kung asa ang toe. Now, kaning toe ha is muling sa imuhang downstream nga side. Okay? So, tapos kaning heel mo na sa imuhang upstream nga side. So, na kay overturning moment, tapos righting moment. Nakuha na to tanan ang overturning moment. Okay, dire. Okay, first, solving for your RM. Para sa mong writing moment is unsa may makapastabilize din ng mga forces. O di ba mga weights man kaning W1 o W2. So paano yung equivalent na moment ana with respect sa mong 2. So mag-moment ka diha na kay weight 1 1765.5 multiplied by eccentric distance paingon dire pila. That is just 2/3 sa mong 6, di ba 2/3 man ni sa 6. 2/3 of 2, 6. Mo ni siya. Plus, W2, 2354 multiplied by, okay, centroid niya, paingon diri sa 2, pila. That's half sa 4, 2, paingon diri, which is 2 plus 6, that's 8, or 10 minus 2. Total 10 minus, kanila yung distance 2. So, naka-writing moment, 25,894 kilonewton meter. Next, overturning moment.
So, overturning moment nimo is kanirang unsa? Hydrostatic force. So, naakay pinong P 1962 multiplied by yung location paingon diri sa toe kani nga distance. That's 1/3 of 20. So, naakay 13,080 kilonewton meter. So, after determining or solving for the values of your writing moment and overturning moment, pwede rin ta makasolve sa imuhang x-bar or kaning ginapangita sa letter A. So muna yung location na sa imong RY. And kani siya nga location paingon diri sa 2 is x-bar. Okay, di ba? Remember this formula. RM minus OM all over RY. Imong RY dire tuod is a total vertical load. This consists of your total vertical forces. W1 plus W2, diba? 765.5 plus this 2354. We get for 119.5 kilonewtons. Okay. Substitute. At ang writing moment, nara, ano siya? Minus overturning moment all over the total vertical force, RY, for 119.5. So, therefore, makuha ito sa x-bar equal to 3.11 meters. Nakuha? Alright. Letter B. Determine the soil pressure in the heel. Now, before we can identify the soil pressure in the heel, first is we need to ask ourselves, is there na ba tayo uplift pressure or wala? Right? Di ba? To check if na ba tayo uplift, first is we need to check for the value of your E. Di ba? Imong E. And kani siya nga distance is gikan sa centroid sa imuhang dam, paingon diri sa mga resultant. Anong E? Di ba? B over 2 minus X bar. And natay B diri. Atong B diri nga value or width sa imuhang dam is mo ni siya B, which is equal to 10. Diba? So, nakay 10 over 2 minus x bar na 3.11. Makuha na to 1.89 meters. After this one, ato na siya i-compare sa katong unsa B over 6. Nakuha B over 6. Or pwede ka to unsa to? Pwede tong x bar of B over 3 actually. Pwede na to. Very available man po na to mga values sa B. So, pwede na to ning i-compare ang E of B over 6. And according sa itong calculation, B over 6, that's 1.67 meters. So, comparing atong E of B over 6, what can we say? Yes, atong E value is greater than 1.67 meters. So, it means na akay ginatawag na uplift. Na kay uplift. Okay? So, delikado ni imuhang dam structure nga mag-overturn. Right? Kaya naman kay uplift. So, therefore, sa itong formula, muna yung soil pressure diagram at the base sa imuhang dam. So, solving for the soil pressure at the heel. Soil pressure at the heel kani. O, diba, yung equivalent na diya, wala. Diba? Wala kay soil pressure. Meaning, 0 imong minimum soil pressure. Next, soil pressure at the toe, this one. Diba, soil pressure at the toe katong kanina kani. Maximum soil pressure. Diba naman ito yung formula ganina na derive na to. 2RY over 3X bar L. So, substitute. Na kay 2 RY nara RY all over 3 X bar nga 3.11 times L nga 1. Makuha na to ang maximum soil pressure as 883.07 kilopascals. That's the maximum soil pressure at the toe. Now, always remember ha nga, mas dako jud imong soil pressure diri sa toe kaysa sa heel. Nga naman, diri man, di ba, diri man nga part ang mas madiinan, di ba? Pag imon siya itulak, di ba? Diri man mostly mas madiin bitaw ma-press. Therefore, mas dako jud imong pressure diri nga portion sa toe kaysa sa heel. Nakuha? Na. So, muna siya. Nakuha na itong value sa B of C. Now, let's solve for your factor of safety diri sa
D ug E. Now, first is against sliding. Now, di ba kung against sliding, mo itong lara, mu ry over rx. Fs sub s na kay mu ry over rx. Substitute ra na. Mu na kay 0.60. Ry, tara ry. All over rx. Ay mong rx diri is equivalent ano sa muhang hydrostatic force. Kaya siya naman isa ka horizontal force diri nga given or present. Alright. So na kay factor of safety against sliding equal to 1.26. And makaingon ta nga this is safe because greater than 1 ang value sa tuang factor of safety. Next, factor of safety against overturning. Fs sub O. So, Rm minus Om. Na-solve na to ang writing moment, this one. I-divide na to na sa itong overturning moment. Na-solve po, this one. Solving na kay factor of safety against overturning equal to 1.98. Now, atong na-prove na greater than 1 gihapon. Therefore, this is safe against sliding.